BPX TV Réseau, chaîne 18.6 digitale, l'espoir de la culture haïtienne. Salut tout le monde. Jeudi, nous n'avons qu'à café. BPX TV Réseau, encore une fois, à rentrer la caillou avec qui ça a fait dans la communauté. Nous là, nous n'avons qu'à café, côté haïtien, à réuni et ils vont faire des voix contre tout propos raciste, contre toute injure que le candidat, ancien président Donald Trump a dit de communauté haïtienne. Tout le monde qui concerne là, pour dire non. Non, trop c'est trop. Nous ne pouvons pas subir même ça que qu'on a fait, là qu'on a dit que Haïtien était porté katache. Nous réunis là encore une fois, Haïtien pour manifester et BPX TV Réseau, par le biais de qui ça a fait dans la communauté, pour faire nous vivre tout événement ça pendant la journée. Restez ensemble avec nous, branchez-vous, chita, poursuivre et puis pour regarder qui ça Haïtien a dit, qui réponse Haïtien a bail. Studio, ou mettre reprendre l'antenne. Thank you, my Haitian brothers and sisters. I'm with you, and it is my honor and my great pleasure to welcome one of the greatest United States senators who has been a voice for all of us at the federal level, who's with us today to express her support and commitment of Haitian Americans here in the state of Florida and across the country. The first Latina to ever be elected to serve in the United States Senate, from the incredible state, the great state of Nevada, United States Senator Catherine Cortez Masto. Hello everyone. So I am so excited to join you today. We all need friends, right? We all need friends to stand with us when others try to tear us down. We all need friends to stand with us, to help us for our future and those opportunities when others want to put barriers in our way. And when we stand united, we can succeed for ourselves, for our families, for our kids, their future, and for those opportunities. That's why I'm here. Do you know why? I'm from Nevada. I'm third generation, born and raised in Las Vegas. And I was the Attorney General there for 8 years. One of my great partners as the Attorney General from California was Kamala Harris. And I am here to tell you, as somebody who I know that fights for all of us, that makes sure she's standing there with us. And when you can't move even further or walk anymore, she will carry you across the line. She cares, she is genuine, and she knows that we are stronger when we are united and looking out for one another. She also knows, and you've seen her prosecute this case in the most recent debate, that Donald Trump and J.D. Vance are just the opposite. They are built on division. They are political opportunists who will just say or do anything to get what they want at the expense of other people. At the expense of all of you, at the expense of us, at the expense of women and our freedoms and what we all know that we have come to this country for. I am the granddaughter of a baker from Chihuahua, Mexico. He crossed the Rio Grande, came to this country for a better life, and became a U.S. citizen. We all have similar stories, and we all want those opportunities. And what it takes is for us to get out and vote. Yes! Vote for those friends who are going to be in Congress. Vote for those friends who are going to be in at the White House and stand with us. And you know who one of those is? You got it right here. Debbie McCarson-Powell. She is our friend.
She knows your community. She knows the fight. She knows the challenges our families face. She knows that we need to lower costs, that we need to ensure we're protecting women's rights in this country when it comes to the reproductive freedom. She knows that most of us and many of us care about being entrepreneurs and owning businesses and fighting for them every single day. But she can't win without your support. And I'm going to take one final piece of this, and I want you to remember this. If Debbie doesn't get there, then we have a hard time for the Senate Democrats to control the majority in the Senate. The majority in the Senate comes right through Florida. And with Debbie there, not only can we control what happens in the United States Senate to the benefit of all of us, we will be there to support Kamala Harris and Tim Walz in the White House to be a backstop for the work that we know needs to get done for this country. So are you ready to help? Are you ready to get out and organize? We are going to organize our way to a win. Is that right? Right here in Florida. Yes. Let's get it done. Thank you, everyone. Thank you. Our friends from Nevada. Again, my name is Will. I am your host for this evening. I am a proud citizen of North Miami, right here. If you're from North Miami, make some noise, make some noise. Without any further ado, I am going to bring up our mayor. He is a friend, he is an ally. Can we make some noise for Alex Del Sume, the mayor of North Miami, the pioneer of North Miami? I was about to say, and the pioneer, North Miami! You know, we have heard it, and we got one simple message, because we have a lot of people who wants to speak. We heard Donald Trump, and we heard the other side. But there's a and we heard who is on the other side, who is undecided. And a lot of these people are in our family. Last week, my cousin was a little bit undecided. And when I asked them, why are you undecided? We had to have that heart-to-heart conversation. So let me say this to y'all. Although we're here, we are rallying because of what Donald Trump said about us. And we know it's divisive. We know everything what they're saying. But guess what? It's a tactic. That's right. And we have fall for it. Strategy. It's a strategy. It may get worse. We have an assignment, and we need to keep our eyes on the prize. And let me tell you what is that assignment. That assignment is in twofold. The first fold is October 7th. We need to get every single person in every state registered to vote. October 7th is the deadline. So that's assignment number one. Assignment number two, GOTV. Get everybody that we know, whatever state that they lived in, whenever they have early voting, to get them to the poll to vote. Because guess what? Yo dit nous manger chien, c'est novembre, nous manger chat, nous manger tel bagage, nous manger canard, nous manger. Guess what? C'est novembre, nous prenons nous montrer, ça nous manger, nous prenons manger. Thank you. Ok, la moi dit ça passé, non, n'a voté. Ok, on nous parle? Ça passé, n'a voté. Ça passé, n'a voté. Ça passé, n'a voté. Bon après-midi tout le monde. Moi c'est vice-magistrat Marie Estimé Ilver, même plus important. Moi, c'est chairwoman of the National Haitian American Elected Official Network, qui représentait 18 États. So, je que nous fait dire là, son stratégie pour que nous distraire nous, que nous mangeons chat, nous mangeons chien, parce que nous avons prouvé, nous avons tout professionnel, nous avons tout élu qui campait avec nous, nous avons docteurs, nous avons infirmières, nous avons avocats, nous avons gens qui travaillent dans l'hôtel, dans tout niveau. Et nous connaissons que les immigrants rentrés dans le pays, et spécialement les Haïtiens rentrés, ils ont contribué dans l'économie. So we're not going to pay attention to
the racists. We're not going to pay attention to people that are just trying to distract us. But instead, when we vote, we win. When we vote, we win. When we vote, we win. So you heard from the mayor. We have a couple of assignments. October 7th, you need to register to vote. Make sure that your kids, petit moun yo ki gen 18 ans qui peut enregistrer, c'est pour que yo enregistré pour yo voter. Ou même Florida, c'est pour que nous pas qu'à voter pour contre nous. À voter avec maman nous, papa nous, soeur nous, frère nous, petit nous et voisins nous. C'est pour que nous allons voter avec moun sa yo. Parce que tout parler en pile qui parle là, si que nous pas voter, li pas mine en hier. Yo connaît que son peuple émotionnel que nous y est, mais voici ça n'a montré yo que ou à parler de haïtien, c'est haïtien qui bail victoire là. Même n'a supporté moun qui supporter intérêt communautaire, n'a supporté moun qui supporter immigrants. So, ou pral make sure que ou register to vote, enregistrer en monde le 7. Ou pral make sure que ou même non early voting, pas tant de jouer élection. On nous détermine élection avant même jouer élection. Allez voter non early voting, qui moun qui pas capable. Allez faire make sure you vote by mail. OK? Mais on l'autre ensemble comme gagner. Parce que Haïtien tout côté. Nous fait dire que nous représentons minimum 18 États. OK? Nous parlons spécialement moun qui dans Georgia, moun qui Pennsylvania, moun qui Colorado, moun qui en Texas, nous avons Haïtiens qui élu en Texas, nous avons Haïtiens qui élu plusieurs côtés pour que vous allez voter. Pas prêter trop longtemps to say, but ça passe. Thank you, Vice Mayor. Listen, if you don't know your status, whether you're if you're a registered voter or not, please go to the tent. They're checking for you. Over 200,000 people get turned away at the voting polls yearly. So please make sure you are registered to vote right here up under the tent. Next, we got our students from FIU, Student Haitian Union. Give it up for our students at FIU. And you're in North Miami? No, Good afternoon. Bonsoir tout le monde. My name is Nathan Gabriel, and today, as the president, I am speaking on behalf of the Haitian Student Union at Florida International University, where the word international truly matters because I am surrounded by migrant students, especially Haitians. Recently, an alarming incident occurred where the vice presidential nominee and former president made an appalling statement insinuating that immigrants, specifically Haitian immigrants, are responsible for disappearance of animals such as cats and dogs in Springfield, Ohio. The senseless mockery of our Haitian community is unacceptable. We have been subjected to ridicule, marginalization, and emotional abuse by this country. This is a country that ironically prides itself on being the land of promise. As stated in the preamble of the Constitution, beginning with "We the people." However, we as Haitian immigrants have never been included in that vision. We are not respected by a nation that historically has exploited Haiti for its gains during its fight for independence. Haitians have come to this country to contribute, to build, raise our children, and support our families, both here and back home. I have personally witnessed my family work tirelessly day and night to obtain a better life. Haitian immigrants are hardworking, resilient, God-fearing, and wholesome people. We are Jinjans, and let us not even get started on our vibrant and flavorful cuisine, which has made its mark in many communities. That's right. This vile comment has led me to reflect deeply on our community and its strength. If there was ever a time for us to stand and defend ourselves, it is right now, especially for the upcoming generation. For anyone in position of power, especially a former president and a current vice president candidate, to make such a vague, disgusting, and humiliating remarks on national television is beyond offensive. Yes. Truthfully, these comments have affected me very little. Growing up as a Haitian American in the American school system, me and my Haitian peers were subjected to all kinds of hateful, racist, and malicious comments by non-Haitians, including that we eat dogs and cats.
In part, that has hardened me against the callous and heartless commentary that was said on TV. But I stand here to speak on behalf of those who couldn't and can't stand for themselves. Let me make this clear. Being Haitian is a blessing. And never let a classmate. Let me say it once more. Let me make this clear. Being Haitian is a blessing. Magistrat, nous ou déplacé ou là jodi et dans rassemblement ça qui a fait là, bah nous disons qui ça qu'a fait là pour qui ça. Jodi c'est communauté qui vient faire une donation des attaques que Donald Trump fait et que nous connaissons quelques semaines de ça, attaque vers haïtien qui était dans Springfield, Ohio, qui dit nous manger pète, et nous tout là nous dénoncer ça et nous montrer en solidarité avec la communauté, nous venons mon pièce comme nous dit ça. Et nous disons tout le monde nous va aider, assignment, pas seulement 7 octobre pour tout le monde enregistrer, pour voter, et 5 novembre, nous avons des résultats pour tout le monde net, mobilisé, tout côté des États-Unis, si nous avons voté, c'est celle ça nous a montré Donald Trump avec Jerry Vance, Kisa, Haitian, et yo même gens qui ont dit manger bête, nous avons montré ça 5 novembre. Là, on dit que les Haïtiens qui sont dans Ohio, Springfield, ils mangent bête. Est-ce que ça concerne seulement les Haïtiens qui sont dans Ohio? Non, l'attaque là, c'est sur nous, c'est sur nous toutes là. Et là, on fait l'attaque là, nous venons voir quelques jours après, nous venons découvrir Jerry Vance connaît que ça t'a dit c'était menti, qu'il a décidé pour faire le même. C'est son attaque qu'il fait sur la démocratie. Son attaque qu'il fait sur Truth et son attaque qu'il fait sur tout Haïtien et son attaque qu'il fait sur tout le monde nous a dit. So, nous ne pouvons pas garder n'importe bagaille que nous disons dans Springfield. C'est quoi qu'il a fait bagaille pour manifestation pour les gens qui n'ont pas de papier. Nous-mêmes, nous citoyens, si nous regardons, nous disons c'est les gens qui n'ont pas de papier qui là. Nous ne pouvons pas garder sur ça. N'importe Haïtien. C'est nous tous là, c'est frère l'action nous, c'est nous pour camper, d'abord c'est nous pour bataille pour ça pas capable. So ça pas vrai c'est nous pour bataille pour yo. Et ouais teacher Kaline depuis 15 ans 16 ans, on ensemble nous là. So c'est comme ça nous dans communauté à la bataille pour l'autre. So c'est ça nous connaît et en faisant juste c'est bataille pour communauté pour peuple. Nous pas bataille pour tête nous. Si nous bataille pour tête nous ne parlons pas la journée aujourd'hui. Donc, mot clé qui ça va dire population? Mot clé c'est registrer, mobiliser et voter 5 novembre. Mot clé registrer, mobiliser et voter 5 novembre. Bonsoir chère madame, nous là ou venez dire nous raison qui met au dehors. Raison qui met dehors, c'est parce que c'est haïtien mieux. Ici depuis combien de temps? Depuis que affaires immigrants, depuis ces affaires haïtiens, moi là, ok? L'autre parti, un parti républicain et Donald Trump dit immigrants haïtiens dans Ohio, pour les chiens, pour les chats pour manger. Et pourtant, à faire manifestation, ça là, me dire non, il faut vite camper ensemble avec Haïtiens pareil. Pas une question de démocrate, républicain indépendant. Tout Haïtien, c'est Haïtien. Nous moyen ou moyen tout. Ok? Alors, nous vite faire voir, nous vite faire bruit là pour entendre nous, pour connaître que Haïtien pas n'importe, nous pas n'importe monde, nous pas n'importe qui. Ok? Et à faire et manger chien, manger chat là, ça parle en culture. Nous ne pas connaître même qui est Haïti bien, tout grand monde. Pas qu'on a fait, pas qu'on a ça. Nous parlons en culture. Nous allons dans le restaurant, nous pas demander pour la chat, la chien. Et nous demandons pour plat cabri, poisson, griot, légumes et gens de la. Et si vous avez une parole ou dit Haïtien qui vivent dans Ohio, c'est qui ça le tapier? Ok, quand dit mon yo et comme vraiment blessé pour nous, comme fait mal pour nous, vraiment depuis le temps de débat, ça pas dormi, nous pas qu'à imaginer nous, qui gens que ça dérange, ça maltraité, ça fait mal en pile.
Parce que je connais, l'autre bois, haïtien, ça, l'autre bois, c'est pas pour le plaisir, il y a les défendre nos causes, il y a le travail, il y a les deux communautés, il y a les deux Ohio. C'est aider à l'aider. Il y a l'aider, il y a des têtes tout, of course, c'est tête à l'aider. Mais pendant ce temps, il y a aidé la communauté au royaume. Il y a payé taxes, il y a fait ceci, il y a fait cela, il y a un business, il y a travail. This is Ben Walden, the campaign manager for Debbie, and I am asking the community to understand and know who Debbie is. Tell me who Debbie is. Why is Debbie running for the U.S. Senate? Debbie was the first South American immigrant elected to Congress. When she's elected to the U.S. Senate, she will be a senator for all Floridians. She will fight for Haitian communities. Rick Scott has been terrible for Florida, and we can't afford another 6 years of his extreme policies. I was so proud to be here with Debbie today as she got on stage in front of the North Miami Haitian community, fighting for their rights, fighting for dignity, and fighting for their respect. And she will be a steadfast advocate in the U.S. Senate. Rick Scott has been terrible. And how is the Haitian community can get engaged in the campaign? We have WhatsApp organizations. We need a tremendous field presence. So we are building an army behind Debbie and behind Democrats up and down the ballot here, behind Kamala Harris. Exactly. And I am very proud to hear you say up and down the ballot, because it's also important for the community. And Good Samaritan, the nonprofit organization that I had, just gave them an explanation of the amendments. So when we're talking about up and down ballots, if the community does not understand it, they will not vote. So there are a lot of work that is being done. But we want Debbie to be on Haitian television, like we're talking about her now, and I will be talking to you about that. We would like Debbie to also be on Haitian radio. I'm going to talk to you about that. And I can get Debbie in Miami-Dade, in Broward, and in Palm Beach. The radio that I work with covers Palm Beach County and Fort Lauderdale. So we will work, community. This is Teacher Khalid. Nous prenons le travail pour nous mettre démocrates seulement sous pouvoir, parce que les républicains ne veulent pas voir nous comme des immigrants qui vivent ici aux États-Unis. BBX, c'est une entité qui passe dans toute communauté. Donc maintenant des communautés, si nous pouvons enregistrer pour nous voter, on nous enregistrer pour nous voter, on nous make sure que nous faisons avant le 7 octobre 2024. Last word. Thank you so much, and we will be fighting for you on the ballot and in the United States Senate. Debbie's going to give us their all, and let's win this thing. And can you give us your first and last name again? Ben Walden, W-A-L-D-O-N, and I'm the campaign manager for Debbie for Florida. That's it. Thank you very much, BBX. Yo là, tout haïtien yo là, yo réunis, et moi-même, avec Kisa qui a fait dans la communauté, nous live, côté que nous avons fait vivre moment ça, y a rassemblé, yo commencé à parler et yo pral manifester contre toute propos raciste, contre toute injure que Donald Trump a dit de eux-mêmes. Eh bien, moi-même, Ronit Wima, avec BPX TV Reseau, nous allons faire vivre ce qui a passé là. Restez ensemble avec nous. Grand chez vous, chita pour suivre si ou même ou pas déplacé. Si vous en route, commencez à garder jusqu'à ce qu'on arrive.
BPX TV Réseau, chaîne 18.6 digitale. L'espoir de la culture haïtienne.